A cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda na yi cash out na $10 for free a cikin wannan sabon application a cikin wannan bidiyo. Hikima fasaha ga hikima fasaha na TV. Masu bibiyan mu a wannan channel barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda na yi cash out na $10 for free a cikin application na cashzine. Sa'annan zan nuna maka kai ma yadda za ka yi ka samu naka $10 har zuwa $20 a cikin wannan application for free. Duk dai a cikin wannan bidiyon kuma zan kawo muku wani application da zai baka damar samun recharge card sama da 2000 for free ta hanyar yin amfani da wannan application wanda is the same thing as this one. Kafin haka muna gabatar muku da wata channel mai suna Lilian Hausawa TV. Lilian Hausawa TV channel ce da za ku samu waƙoƙin zamani, waƙoƙin soyayya, comedies, za ku samu waƙoƙi na nishaɗantarwa, faɗakarwa, haka zalika da wa'azantarwa a kan channel ta Lilian Hausawa TV, wanda za ku samu waƙoƙin siyasa bugu da ƙari daga bakin shi kanshi fasihin mawaƙin wato Lilian Hausawa TV ɗan mutan Zamfara. Saboda haka kai tsaye za ku isa na wannan YouTube channel a kan YouTube, ko kuma ku danna link da ke description na wannan bidiyo ku je sai ku yi mishi subscribing a wannan channel. Kawai idan kun yi searching zai kawo kamar haka, sai ku danna alamar subscribe. Kuna danna alamar subscribe za ku taɓa ƙararrawa, bayan ku taɓa ƙararrawa ku zaɓe all. To yin haka shine zai baku damar samun update da zarar ya ɗora. Okay, ga waɗanda suka kalli bidiyon mu da gabata na san sun riga sun san yadda ake register a cashzine da kuma yadda ake amfani da shi. Idan ba ka kalli wannan bidiyon ba za ka iya dannawa a description na wannan bidiyo. Zan aje muku link na wannan bidiyon da zaka kalla domin ganin yadda ake register a cikin shi. Idan kuma kai tsaye ka san yadda ake register, ka riga ka san yadda ake amfani da shi, kai tsaye yanzu zan shiga in nuna maka yadda ake withdrawal, kasancewar akwai hanyoyin withdrawal daban-daban a cikin wannan website, kuma zan nuna maka yadda ni na samu wannan $10 a cikin wannan application. Daga bisani kuma in nuna maka wannan application na biyu da nace zan yi magana akan shi. Sai dai kamar haka, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta kai kasa ka danna mana alamar subscribe, sannan kai ma wannan bidiyon alamar like, sannan kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kamar yadda kuke gani a yanzu dai kai tsaye zan shiga cikin application din mu na cashzine. Saboda haka zan danna application din kamar haka, ta inda zai bude min fuska kamar haka, ya kawo ni home kamar haka. Idan ka duba mun riga mun yi bayani akan yadda ake samun coins a cikin shi, to waɗannan coins su ne za ka yi redeeming. Idan ka yi redeeming na waɗannan coins sai ka yi withdrawal ta hanyar da kake so ka yi withdrawal, ya danganta USDT kake so ko kuma wani abu daban. Idan ka duba an za ga cewa kai tsaye ina da coins guda miliyan 1, wato 1.0 million coins, wanda wannan coins idan aka yi equivalent to USDT shi zai bamu 10 USDT. Saboda haka idan ina so in withdrawal sai in danna akan cash out. To a yanzu kai tsaye zan danna akan cash out, ina dannawa akan cash out zai loading. Idan ka duba a can sama in ya bude za ka ga cewa zan samu USDT guda 10. Amma kuma idan ka duba akwai hanyoyin withdrawal daban-daban, akwai top off, akwai USDT, akwai kuma hanyar da za ka yi ta PayPal. To ni na zaɓi in yi ta USDT domin idan na yi ta USDT zan fi amfanuwa, kasancewar idan na ce a turo min kati duka US dala guda za su saye ta ne a matsayin 400, amma idan na karɓi USDT zan iya sayar da ita a matsayin 500 a cikin Binance. Saboda haka ni USDT nake so, da haka za ka zaɓi dukkan withdrawal process da kake so kai amfani da shi, sai kai amfani da shi. Ni a cikin wannan zan zaɓi inda aka ce za a amfani da USDT. Saboda haka sai in zo in zaɓi na $10 wanda shine zan adadin yawan da nake da shi. Bayan ya buɗe min kai tsaye za ku ga ya kawo wannan sako ne da ake cewa za ka saka number wayar ka. Bayan ka kammala saka number waya, sa'annan za ka danna akan send. In ka danna za su turo maka code wanda za ka saka nan domin verifying. Saboda haka kai tsaye abin da za mu yi kenan, za mu saka number waya mu tura su turo mana code. Kasancewar yayin da nake yin wannan bidiyon ba an kara ba, ashe ban yi bidiyon lokacin da ake turo min code din ba, da kuma lokacin da nake saka wallet address.
To saboda haka kai idan ka je withdrawal ta USDT zaka ga inda suka nuna maka cewa bayan ka saka code din nan ka danna ka je gaba za su ce ka saka wallet address naka, zaka saka shi har guri biyu. To saboda haka sai ka saka wannan wallet address sai kai submitting, kana yi submitting kai tsaye za ka ga an ce maka withdrawal in progress. Bayan haka ka sani withdrawal a cikin wannan application takan ɗauki kwanaki kusan 5 har ma sati ɗaya a wani lokacin. Saboda haka idan ka saka withdrawal akwai buƙatar ka jira kamar kwanaki 5 haka ko 6 kamin kaga sun karbi withdrawal naka. So bayan na yi sati ɗaya da saka withdrawal, shine ɗaya daga cikin agent nasu ya min magana ta WhatsApp akan cewa in sake turo mishi da wannan wallet address nawa. To na tura mishi da wallet address inda kai tsaye suka turo min 10 USDT kamar yadda kake gani gashi nan a cikin wannan trust wallet nawa. Sun turo min USDT guda 10 wadda na yi request a can wancan wurin. To yanda na samu wannan USDT kenan a cikin wannan application na cashzine, ko in ce yadda na yi withdrawal. So kamar yadda muka sani akwai hanyoyin samun coins a ciki, shine kamar lucky draw ko kuma kai watching videos ko reading articles, kana samu waɗannan coins suna karuwa ko kuma kai inviting. To bayan haka sun saka wani prize na cewa duk wanda ya na ɗaya ko na biyu ko na uku to akwai coins da za su ƙara mishi wanda za su ba shi kyauta. To ina ɗaya daga cikin wanda suka lashe wannan gasar, wanda na zo na uku, shine suka ƙara min coins wanda coins ina ya kai $10 kai tsaye. Yanzu idan ka duba sun nuna cewa idan new user yayi amfani yanzu kai tsaye za su bashi 800. Kaga akwai dama ko yanzu da kai ma zaka iya register domin samun wannan gajiyar. Kuma bayan haka ko yanzu akwai dama wadda zaka yi amfani da ita domin ka sake shiga daga cikin jerin waɗanda za su sake lashe wannan gasar, kai ma a tura maka wannan $30 ko kuma $20 kamar wadda wannan sabuwar gasar suka gabatar. Kawai abin da zaka yi shine zaka yi copy na invitation code naka ko kuma link naka, sai ka yi sharing zuwa ga friends naka. To dukan wanda ya register, idan kai kafin mutanen da suka register kamin kwana 5, saboda kwana 5 ne kawai suka rage, to idan ka duba za ka ga adadin USDT da kowanne zai samu daga cikin waɗanda suka yi participating a cikin wannan gasar. Saboda haka kowa yana da damar da zai iya shiga shi ma ya samu wannan. Saboda kada ka bari a barka a baya, link yana a description da zaka iya shiga ka register idan kana da bukata. Saboda haka kai tsaye idan kana so sai ka danna a link da ke description na wannan bidiyon, sai ka je ka register domin ganin yadda yake. Kawai idan ka duba anan za ka ga adadin coins da kake da shi, wanda nan shine ainihin dashboard naka, kuma za ka ga invitation code naka idan ita kake nema. Idan ma kana son kai inviting na friends, za ka iya dawowa akan inda aka rubuta invite. So kana dannawa akan invite, kai tsaye zai kawo maka wannan fuskar ta inda zaka gani shin kai ne na ɗaya ko kai ne na biyu ko kai ne na uku. To kawai idan kana so ka register zaka ga wurin da aka saka copy ko ka danna a wurin share. To kana dannawa kai tsaye zaka yi sending na waɗannan link naka zuwa ga abokananka. Bayan haka application na biyu da zamu yi magana ta yadda zaka samu recharge card a cikin shi, ko in ce ka samu katin kira 2000 abin da ya sama a cikin wannan application ne za ka yi downloading. Shi ma link din shi na a description. Idan ka je ka yi downloading, kai tsaye zai buɗe maka fuska kamar haka. Bayan ka zo ka danna zai kawo maka wannan fuska inda za a ce ka saka invitation code. To sai ka saka invitation code da zan ajiye maka a description na wannan bidiyo ko kuma akan screen, sai ka yi amfani da ita kai tsaye. To kana saka wannan invitation code din kamar haka, sai ka danna akan OK. Kana dannawa akan OK, kai tsaye zaka ga yana yin wannan loading inda za a ce kai tsaye an saka maka coins ko guda 1000 a cikin wannan wallet naka. To saboda kai tsaye kana zuwa ka duba zaka ga an baka coins guda 1000, wanda idan ka tara coins naka zaka ga coins naka adadin irin katin da za su baka na MTN, Airtel, duka dai wani operator da kake amfani da shi. Kawai gashi nan simples, akwai hanyoyin da zaka yi amfani da su kamar irin watching videos, kana iya kallon bidiyo na talla shi ma kamar dai da muka nuna a cikin wancan bidiyon na cashzine, shi ma domin samun waɗannan abubuwa. Kawai idan kana so kai share ka danna akan share, zai kawo ka nan sai kai copy na wannan link naka sai kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.
kuma zaka iya ganin referral code naka da zaka iya tura wani ya amfani da ita. Idan kana son kalli bidiyo ka tanna akan watch videos to earn, to kai tsaye za su nuno maka bidiyo kamar yadda ake nunawa a cikin cashzine, wanda wannan bidiyon na kammala za su baka wannan coins, wanda wannan coins zai baka damar ka tara coins da yawa. To kana tara coins da yawa, idan ka duba za ka ga fuskoki daban-daban. Za ka ga su ma akwai optional withdrawal, akwai PayPal, sannan akwai kuma top up by phone. To abin da za ka yi shine, idan kana son kati sai ka danna akan top up by phone, sai ka saka number wayar da kake so ka tura wannan katin. Idan ka duba duka coins 10,000 idan kana da shi yana a matsayin US dollar guda, saɓanin a cikin cashzine sai in kana da coins 100,000. Idan ka duba gashi nan irin katin da zaka samu gwargwadon coins da kake da shi, kawai kowanne kake da shi zaka iya canza number, airtime da komi. To kana dannawa kai tsaye za su tura maka wannan, amma ni da yake kan ga babu shi sun ce insufficient amount. So hanyar da zaka yi amfani da wannan kenan. Idan kuma ta PayPal za ka yi, sai ka koma a can baya ka danna akan PayPal. Kana dannawa akan PayPal, ta nan sai ka saka email address naka na PayPal. Kana saka email address naka na PayPal, kawai abin da za ka yi shine sai ka zo a nan ƙasa ka danna wannan rubutun. Kana dannawa kai tsaye ka yi submitting, za su tura maka ta PayPal naka. Idan ba kati kake bukata ba, sai su tura maka US dollar ta PayPal account naka. Idan share kake so, sai ka dawo ka danna akan share, kawai sai kai copy na wannan text. Kana yi copy na wannan text ɗin, za ka iya zuwa kai sharing ɗin shi zuwa WhatsApp, Instagram da duka social media da kake amfani da shi.